You have to teach a kind of history which glorifies the United States, nothing about what actually happened. Over the course of the last several centuries, short-term leaders were placed into power to help corporations maintain their enslavement of people through extractive policies that benefit only the major elite corporations while failing everyone and clouding all life and our planet. But sometimes people rise up, realize their personal power of creation, and bring forward real system services and policies that serve all of life without harming our planetary home. But for this, democracies are essential. We the People, We the Power is the real story of Brazil's recent victories over fascism, and an interview with one of the many great people, a woman, not alone, yet a minority leader that represents all of the above, that was recently instrumental in restoring democracy. Democracies around the world are under attack. The weapons being used are invisible and have such an anesthetic and hypnotic effect that if we are not vigilant, the world can wake up in the near future without the freedoms enjoyed in the past. What really happened in Brazil was poorly covered by the world's media by design, but the world needs to know, for it can serve as a model for defending all people's way of life and the earth that sustains us. Brazil was discovered in the year 1500 by a white man named Pedro Alvares Cabral. He was commissioned by the Portuguese Empire. But that is fake news. Of course, the truth, which all of us know, is that the indigenous migrated all the way through the Bering Straits, and it was they who discovered Brazil. What those ships really brought was disease, misery, war, and genocide until present days. Right now, the Yanomami tribe from our northern Amazon are suffering the most extreme consequences caused by the mining of gold. This, although a legacy left by our prior president Jair Bolsonaro, is directly related to that concept of destruction and greed brought to us by the European invaders 5 centuries ago. Towards the end of the 17th century, as the colonizers advanced inland, they found the state of Minas Gerais, meaning mines in general, a name given due to the extraordinary amount of rich minerals in this region. That's when the most greed kicked in, and it was in the form of a monster called gold. After arriving in the great port of Rio de Janeiro, the New World's largest slave market, those strong enough to survive the crossing, some being family units, were separated. Others were forced onto a 994-mile jungle trek, climbing the treacherous mountain range known as A Grande Muralha, the Great Wall, before reaching this mining region. All this carrying heavy loads and in chains. One of these cities was Vila Rica, meaning rich village, later to be known as Ouro Preto. Now imagine a city many times larger than New York of the day, very, very deep inside the Brazilian jungle. Ouro Preto, it's a UN UNESCO World Heritage Site. Because of its importance, I call it the belly of the beast, okay? Because a lot of today's problems with the system that we live, it started here. This is a city, the richest city in the New World, jointly with Mariana, the sister city. Gold was extracted. In fact, we're here in an entrance of a old mine that is open for visitation now, but it was run by African slaves.
And there was so much natural resources, not only gold extraction, but precious stones in this region that it's what financed the first industrial revolution, the first factories in Birmingham, and then it came to today. This roller coaster of politics that has happened in the last few weeks in Brazil is going to teach the world to help maintain and save democracies around the world. What's happening here is a good case study. And one of the major players is Aline. Aline, I want to thank you so much for traveling all the way from Brasilia to come and visit us here in Ouro Preto. Primeiramente, quero agradecer a oportunidade de poder estar aqui e poder levar os verdadeiros fatos. But you're on the front line in Brasilia. And aside from that, your story will come up because you're a major player of restoring democracy in Brazil. We had a president, and he lost a very fair and square election. He basically quit his job after losing the election. He didn't accept the results. Now, of course, they call him Trump of the tropics. Then there was a vacuum, there was a problem. Because in Brazil, many Latin countries and some foreign countries, European countries, the contract for the new job as president of a country, or the ceremony, is the passing of a sash. If that passing of the sash, a century-old tradition in the Republic, does not happen, then everything is incognito. When did you find out? How did you find out that you were chosen to pass the sash to the new president-elect on Inauguration Day? O Natal, ele foi Natal diferente de todos os natais que a minha família pôde ter. Exatamente no dia 25, eu recebi a ligação do atual secretário de audiovisual do governo Lula, se eu queria participar, juntamente com outras 7 lideranças, da posse do presidente Lula. Tendo em vista que o seu antecessor havia fugido, inclusive com a nossa faixa do povo brasileiro. Naquela ligação eu não sabia que eu iria colocar a faixa no presidente. Eu sabia que eu iria participar com outras representações do povo, mas não sabia que iria colocar a faixa nele. Eu jamais pensaria, passou pela minha cabeça que eles iriam escolher uma catadora para fazer isso. Mas depois eu comecei a entender que não se trata de mim, se trata de nós, se trata da população preta, o quanto que o racismo mata essa população, se trata das mulheres, o quanto que a mulher foi desrespeitada nos últimos anos só por ser mulher. Né? Se trata da população periférica, pobre, que luta por sobrevivência. Então, uma trabalhadora também. Então, não se trata da Aline Souza, se trata do maior perfil do povo brasileiro em uma única só pessoa. Por conta disso, eu chorei muito, mas na minha cabecinha só veio o pensamento. Eu tenho que me concentrar, focar, segurar o choro para conseguir colocar a faixa no presidente. Eu não tenho experiência, então eu vou ter que segurar o choro, chorar depois, para eu conseguir colocar a faixa. E assim, quem chorou foi o presidente. Quem chorou foi o povo brasileiro, que se sentiu representado, que viu a importância do repasse daquela faixa pelo povo que defendeu durante anos a democracia, contra o golpe, contra o fascismo, né? Então, foi isso, foi essa simbologia, foi foi toda essa situação histórica que vai ficar marcado em todas as gerações do nosso país. Yes, Aline is right. And the following, although troublesome, hilarious, will also come down in history and at present actually being studied because it's out of this world.
And last night in Brazil, pro-Bolsonaro supporters blocked roads, causing major delays, as you can see right here, and disruption in at least 19 states. So the groups are protesting the presidential election results that saw Bolsonaro lose to Lula da Silva. Now, police have called for the roadblocks in certain areas. Following the loss, Bolsonaro supporters showed their anger by camping outside military barracks, calling for the army to remove the president-elect. And the same day, protests from his supporters continued. Truck drivers blocked roads across the country, rejecting Bolsonaro's loss. Most of Brazil is still laughing at these fiascos that transpired pre- and post-election period. Very funny stuff, and feel free to laugh. Eu sou o robô do Bolsonaro. Robô do Bolsonaro. Eu sou o robô do Bolsonaro. Eu sou o robô do Bolsonaro. Eu sou o robô do Bolsonaro. Prazer. You know, I know it may go against your nature. It was to me also until I learned that aside from the repetition of truth more than their lies, another effective tactic against totalitarian regimes is the practice of using humor and ridicule in order to delegitimize them. We must learn to treat the demagogue or aspirant dictators in our midst with the weapon of ridicule, because the demagogue himself is almost incapable of tolerating humor against him of any sort. So if we treat him with humor, he will begin to collapse, and this is true about his followers. So forget what we learned as kids. This is a bully. Fight that good feeling inside you. Remember, fascism is like 1 trillion bullies. Learn to laugh at bullies, not fear them. Check out this scene of a group shining their phone flashlights on top of their heads because a social media post claimed that ETs were on their way to help protect Brazil from communists. They seem to be living in a parallel existence, said a top military commander that was approached and reassured many times that the ETs would help them stop the communist invasion. Too considerate of a behavior description, in my opinion. I saw them performing this in circular formations, so my unprofessional definition at the time was a cuckoo's nest. Here you see a grown man yelling some sort of cat cry. After the very military that he and thousands have been tricked into believing were going to, quote, take control of Brazil, were instead now ordering the loonies to remove themselves from the military bases where they had been camping out, all-inclusive style with barbecue and drinks, all on the house, bought and paid for by corporations and businessmen, anxious because it's much easier to do business with a dictatorship than with a democracy. Here, these nuts are actually celebrating the fake news that the elections were overturned. And this poor guy, also tricked through social media into believing that stopping truckers on the highway was the patriotic event for that day. Check out how the trucker didn't stop and takes him for a long ride as he hangs on for dear life on the windshield and front grille. The trucker yells, "Hey brother, if I stop, will you get the hell off my truck?"
On a more serious note, here you see what Americans know as voter suppression. As a kid, I remember roadblocks around black neighborhoods. That was the 70s. Today, 2023, algorithms find the location with the progressive voters. And what you are seeing here is a planned, coordinated effort by highway police to intimidate these citizens so as to impede the right that so many, from Frederick Douglass to Rosa Parks, Angela Davis, Martin Luther King, and Mandela, risked their lives to conquer: the freedom of movement and the right to vote. All the dignitaries were in Parisian or great Brazilian designer dresses or suits or Italian suits. And you, the one that was to restore democracy, showed up there with a t-shirt. Now, I started to clear my eyes to focus on what the t-shirt said. And the Brazilians and the Argentines and the CNN, all of them said at the same time that you were Aline Souza, the leader of the recycling cooperatives. And then a bombardment of fascist propaganda, fake news started saying that you were an actress, all sorts of lies, that you had a rubber suit and you were an artificial intelligent robot that did that. It was just, you know how ridiculous those fake news are. So you have kids, 7 kids. How did you deal with all those lies? Eu estava com uma missão, depois do feito, eu estava com uma missão importante. Reforçar mais ainda o foco que eu tinha, que era levar a visibilidade dos catadores, a visibilidade da realidade dos catadores, a visibilidade da nossa política nacional de resíduos sólidos no país. Então, eu estava com foco nisso. Eu não pude retirar o foco disso para poder ir me justificar às pessoas sobre o que falavam sobre mim ou sobre minha família. Então, a resposta dentro do meu foco já iria responder todo mundo. Então, não precisei me justificar e nem queria fazer isso, porque com a história indo até o povo, as pessoas iriam saber de fato, não sobre mim, mas sobre nós, sobre todos nós. E quando eu subi aquela rampa e fui fazer esse papel junto com o povo de colocar a faixa no presidente, ali eu não tinha noção que eu ia me tornar alvo. Mas na verdade, depois com o tempo, eu também fui entendendo que eu não era o alvo e que o alvo também não é o Lula. Esse alvo se chama democracia. É uma pequena parte da sociedade que ataca a democracia. Porque a democracia é o inverso do que eles pregam. The rioting and the destruction of property in Brasilia by the extreme right wing of Brazil is just one more example of the fragility of democracy in our hemisphere. This is the moment supporters of the former president Jair Bolsonaro laid siege to Brazil's democratic heart. Thousands loyal to the defeated president, Jair Bolsonaro, swarmed Congress, roamed the presidential palace, and broke into the Supreme Court. Thousands of rioters storming Brazil's institutions of power on Sunday smashed their way into Congress, the presidential palace, and the Supreme Court just days after the inauguration of a new president. It's Trumpism all over again. I mean, the pro-Bolsonaro movement in Brazil has emulated, has mimicked pretty much every single step Trump supporters have taken in the United States. His supporters refuse to accept his loss and are inspired by the January 6th type tactics in Washington, says this political scientist. In the heart of Brazil's government, the Three Powers Plaza, and seemingly met little resistance, overwhelming security, even some military police cooperation, according to local news reporting. The United States government has made it clear and must make it clear again, and again that the United States of America will not recognize or support any government that comes to power through a military coup
or other illegal means. At least 170 have now been arrested, and President Luiz Inácio Lula da Silva, sworn in just a week ago, called the rioters fanatical fascists. They took selfies, ransacked offices, and roamed the halls of Brazil's Congress, Supreme Court, and presidential offices. O que nós assistimos foi uma tentativa de golpe de Estado. What happened yesterday was a coup attempt. It was worse than what happened in the US Capitol because here the three powers of government were invaded. It is an aggression towards democracy and the federation with massive repercussions. We are seeing a fast reaction from the government to re-establish normality and to prosecute all those responsible for these crimes and those who financed this attempt against Brazil's democracy. Yes, you are watching a replay of the same dangerous, violent attack that happened in Washington. Except here it was on steroids. Criminologists and law enforcement call this a copycat crime. Behavior scientists and historians believe of the possibility that two individuals ignited these waves of terror, Trump in the US and Tropical Trump in Brazil. Professionals like psychologists and social scientists define these events as mass psychosis. Frankly, I witnessed this. It was scary and unbelievable. Some of these are common criminals, fully aware of their actions. Others so mentally manipulated that upon seeing the same video on the next day's news or in court, some could not believe their eyes. Hence later testified that their participation in these acts felt more like a past out-of-body experience than the actual crime they committed here in living color. O que aconteceu ali era uma tragédia anunciada, né? A gente viu toda a movimentação que se deu nos últimos anos dessas pessoas, e nós como militantes, a gente até entende alguns comportamentos, porque a gente é militante, né? Mas o que aconteceu no dia 8 foi algo muito triste, porque realmente foi uma tentativa de golpe não só contra as instituições, as principais instituições do Estado Democrático de Direito no nosso país, mas também a própria democracia. Quantas pessoas não choraram naquele dia, com todo aquilo que assistiu? Estava debaixo dos nossos olhos aquilo ali. E fugiu de qualquer caráter de militância aquilo ali. Todos nós temos a liberdade de manifestação, de expressão, de ir e vir, mas aquilo ali foi algo muito sério. Foi algo muito sério. Que nenhum grupo organizado, em busca de direitos ou defendendo qualquer pauta reivindicatória, iria praticar aquele tipo de coisa. Uhum. Então, as pessoas estão realmente precisando de ajuda. Muitos estão. Alguns não. Alguns fazem aquilo por interesses, porque realmente estão financiados, porque sabem que a democracia é o principal fator contra o enriquecimento ilícito, contra a desigualdade, contra todas as mazelas que a sociedade, a maior parte da sociedade sofre. Então a gente sabe dos interesses que rodeia uma pequena parte de tudo aquilo que a gente assistiu. E aquilo ali só deu força mais, na verdade. Era um sentimento de tristeza, mas um sentimento de que começou a luta. Começou. Precisamos estar firme, forte e resistente para defender o que a gente trouxe de volta, o que resgatou das senzalas, que era a democracia que estava presa há muitos anos. Então, isso só fortificou mais ainda a luta de quem está ali defendendo ela. Então, a gente está junto com o presidente. Esse governo, ele não é um governo normal, nem mesmo
até com os próprios governos, esses próprios governos anteriores. Ele veio mais forte, porque ele veio com o povo. É um povo que resgatou tudo isso. E foi a maioria. Então a gente respeitou durante 4 anos a decisão dessa minoria. Então o que a gente esperava, na verdade, era um respeito, uma devolução de respeito em cima da escolha da maioria. O que não existe no nosso país hoje. Porque a gente vivencia todo momento uma construção e um fomento do ódio. E a gente está vivendo, assistindo cenários de guerra fora do nosso país, onde a gente deveria levar realmente a vida, levar a importância da vida, a importância do amor, sabe? São palavras tão pequenas, mas que têm um teor tão importante e que ela influencia comportamentos humanos. E só mostra que com esses atos que a gente que defende a democracia, independentemente de governo e de partido, a gente está certo, que a gente está no caminho certo. Aline, you were a headline in breaking news after the inauguration, even before the storming of the Capitol. So I know more about you, stuff that I didn't know, and maybe you didn't share it with a whole lot of people in your life. But I learned that you come from 3-generation, land-filled, homeless. You lived in landfill 3 generations, grandmother, mother and father, and you. In a tent by landfill, 3-generation recyclers. And that also, but you were very studious. You liked to read. And there was a story that the police came many times and destroyed those homes. What was it like? What was your feeling when that injustice was done for you and your family? A minha origem, ela vem marcada por esses episódios, né? De desplanejamentos de uma política pública de higienização e não de inclusão, de não só inclusão nos direitos fundamentais, né? Direito à moradia, direito de trabalho. Então é uma política mesmo de lavar aquilo que no contexto deles é o problema, né? É ruim. Então sempre passamos por esse processo durante 10 anos de derrubadas da nossa ocupação, onde 60 famílias de catadores independentes moravam e trabalhavam. E foi assim que a gente foi criado, né? Minha mãe, minha avó, meu pai, eles sempre, por mais a dificuldade que a gente estava passando ali, eles sempre valorizaram a educação. Só temos como mudar essa situação que a gente está passando. Passou lá atrás, numa situação muito mais miserável ainda, antes da catação, e só vai mudar essa realidade agora com estudo, com educação, com entendimento. Então, aquele espaço ali, aquelas ocorrências, esses episódios, eles já se tornaram ali já era natural, desde a criancinha até o idoso, ali que estava passando por aquele, morando ali. Mas teve uma delas que aquela ali sim foi uma retaliação e foi para nos amedrontar. Então, a gente achou que era só uma operação normal, como todas as outras, mas não foi. E aí chegou essa operação da polícia, na época acredito que era a BOP, eu só lembro assim, eu lembro de chegar da escola e eu lembro que eu não encontrei mais nada, muita polícia, muitos carros de governo e muitos caminhões, tratores, e aí eu só lembro do que eu olhava, eu saí correndo para dentro da ocupação e via todo mundo correndo para um lado, cachorro, todo mundo correndo tentando tirar o máximo que tinha, mas já estava muita coisa aterrada. Já estava o trator empurrando tudo. E aí eu só lembrei que eu tinha deixado meus livros lá eu guardava meus livros dentro de uma caixa, né? De caixote de madeira. E aí meus livros. E falava, vó, meus livros. E ela, sai minha filha, sai me tirando. Por causa que a polícia estava realmente
querendo causar algum tipo de tragédia ali. O policial falou que dava 20 minutos pra gente tirar tudo. Só que na correria de avisar, de pedir pro pessoal correr, ele só chegava contando os minutos, só falta 5. Então foi assim uma pressão, uma violência psicológica, uma violência física muito grande que a gente sofreu naquele dia. E aí, por isso a minha busca também, porque aquilo me deixou muito revoltada. Então foi por isso que eu comecei a andar de carroça com minha avó, porque aquilo ficou na minha mente, o trauma de tanta violência que a gente poderia sofrer em toda circunstância. Então eu comecei a realmente cair de cabeça na catação, e minha avó falava que não podia, o conselho tutelar ia me pegar, e eu não, vou proteger a senhora. Mas era por isso, eu já quis entrar naquele momento ali na luta com ela. E hoje eu tô aqui. Fantastic. Fantastic story. Inspiring. So that would be my next question probably. After so much injustices and racism, what gives you the strength to keep on struggling? What inspires you? Eu poderia citar aqui várias coisas, mas as principais dela, primeiro, é que não há sentido na vida. Todo mundo tem uma missão. E não tem sentido você ser uma água que bate tanto na pedra que até chegar essa pedra furar, se não fosse pela família. Então, do mesmo jeito que meus pais passaram por todas essas mazelas para criar seus filhos, eu também luto pelos meus filhos, luto pelos meus pais, luto pelo meu padrinho que está aqui, pelo meu esposo, pelos catadores no geral que estão aqui, que eu represento. Então, o que me inspira hoje para a cada desafio e a cada obstáculo se reinventar e tirar coragem de onde não tem e enfrentar, é por conta justamente dessas pessoas. Porque a gente se torna um porta-voz e se não fosse pessoas como eu, que são vários no Brasil, não só tem a Aline no Brasil, são várias lideranças, mulheres, guerreiras, fortes, de fibra, e catadores, homens também, que estão nessa luta junto comigo, para defender essas pessoas, para ser a voz dessas pessoas. E dentro da sua realidade, o mundo precisa de pessoas que sejam corajosas, que estejam de cabeça erguida, para enfrentar o sistema, para enfrentar desigualdades, para enfrentar tudo que muitas pessoas recuem, têm medo, e que esse recuo e que esse medo faz com que poucos, dominam, centralizam e comandam. Então, é lutar contra o sistema. In the country with the world's highest population of blacks outside of the continent of Africa, when will a woman like you be able to be elected president of Brazil? Primeiro, a gente precisa quebrar paradigmas. Dentre eles, quanto mais informação, quanto mais politização da massa, mais o caminho se torna mais curto para se chegar num desejo desse da pergunta. Então a gente vive num país muito ainda racista, preconceituoso, discriminador, intolerante e egoísta. Então, muito difícil um negro, uma negra, ele se tornar presidente de um país onde o negro, todos os dias, ele é assassinado, ele é marginalizado, ele é invisível. Então, só pode se tornar um negro presidente no Brasil quando o povo, em sua maioria, entender que nessa transição ele não pode se tornar de oprimido para opressor. E quando as corporações, elas não forem, a decisão não estiver em suas mãos. Então, aí sim, é do povo para o povo. Então é isso. A gente precisa, no nosso país, ainda evoluir muito para a gente conseguir vencer todas essas deficiências que ainda estão
presas, né, agarradas a um modelo de sociedade que não é um modelo que ele vai em caminho com a formação democrática do nosso país. Então precisa vencer isso. E para isso é só quando o negro e a negra de fato entender a sua importância, entender o seu histórico, a sua história e passar uns aos outros, trabalhar num sistema similar ao cooperativismo. Similar. Onde as dores não é só sua, as dores é do coletivo. E a solução ela chega para todos. É basicamente isso. Um negro e uma negra só pode ser presidente do Brasil quando o Brasil deixar de ser racista. Such a deep and astute answer. Aline, much gratitude for this, and we'll together, power to the people. Thank you so much. Remember when Aline was talking about the day she was asked to pass the sash and how it was on Christmas, making it the best her family ever had? Little did we know at the time that there was a Grinch in our midst. First, a bomb was found on an airplane fuel truck. It was set to go off inside the Capitol's airport. The plot? Create enough fear and confusion, chaos and terror in the streets that would justify a martial law and military intervention, an orchestrated coup attempt. By who? Well, only history will tell who in higher power ordered it. A few terrorists were arrested. One in particular had an arms cache ready for, as he confessed, start a civil war. The criminal's name that wanted to pee on this parade? George Washington. Can you believe this? A Brazilian named George Washington da Silva is the equivalent of an American named Che Guevara Smith or Pancho Villa Wilson, a sick revolutionary wannabe. In fact, without the swift and astute police work between December 24, 2022 and New Year's Day, 2023, the day of the inauguration, just 7 days, without that, this film would not have even been possible because the characters would not be here. People power created a different story. Think about this every time you or any small group thinks that we the people do not have the power to change the course of history. Sleeping city, silent fireballs. I hear the phoenix bird as she calls. Welcome to the party of blaze that it is on. Spreading news, my place is a fire zone. We can take it higher, new start, new beginning. Just feel the beat, the crowd, just reveling, 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 reveling. Well, I would say for a long time I have been impressed by the social movements here in Brazil. For many years, for decades, as a matter of fact. I always try to make the point that I think I have a great deal more to learn from people who are struggling in Brazil than they have to learn from us. I've had a great discussion with Aline, caring about the extraordinary work that she is doing, working on the environment. She really is an example to the world of what can be done by one person to change our environment and make sure that we have a future for the next generation. And I just want to thank her and encourage her and appreciate the extraordinary work that she is doing to make a future for all of us. Reflection is a mirror, my life is my anchor. Fade